from chapter 4, text number 9. Janmakarmascha medhivyam evam yo vitvitatvatah tvaktadeham punarjanmam naiti mamyati sorjuna. Hare Krishna Nandini Mataji. So this is the verse that we're gonna discuss just for the next few minutes. ஏன் இதை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன், ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம சாப்டர் 3 ஆஃப் பகவத்கீதா படிக்க போகிறோம். சாப்டர் த்ரீ ஆஃப் பகவத்கீதா, சாப்டர் 3 ஆஃப் கிருஷ்ணா புக்கில் த பர்த் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா பற்றி நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் அந்த ஸ்டாரியை. ஸோ அதனால் த ரிலேட்டட் வேர்ஸ் இன் பகவத்கீதா இஸ் திஸ் ஜென்ம கர்மசமே திவ்யம். வாட் இஸ் த translation? Translation is one who knows the transcendental nature of my appearance. Krishna is telling the one who knows the transcendental nature of my appearance and activity does not, upon leaving this body, take his birth again in this material world, but attain my eternal abode, O Arjuna. இதுதான் வந்து கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் சொல்கிறாரு. அப்போனா இதோட அர்த்தம் என்னது? யார் ஒருவன் வந்து கிருஷ்ணரோட லீலைகளும் அவர் அவதரிக்கிறார், இன்னும் வித் அப்பியரன்ஸ், அவதாரம் எடுக்கிறாரு, இந்த அப்பியரன்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, இந்த உடலை விடும்போது துவிக்த தேகம் புனர்ஜென்மா, அப்போனா அவங்களுக்கு புனர்ஜென்மா இல்லை. புனர்ஜென்மமா என்னது? மறுபடியும் பிறவி எடுக்க மாட்டார்கள். அப்போனா யோசிப்பேன், மறுபடியும் பிறவி எடுக்க மாட்டாங்களா? அப்போனா நித்தியமான வாழ்வு வைகுண்ட லோகத்தும் கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு அவங்க போய் அடைஞ்சிருவார்கள். எப்படி இந்த எப்படி வந்து பகவானோட லோகத்தை அடைய முடியும்? ஜஸ்ட் பை ஜென்ம கர்மஸ்ட மேதிவும் யோ ஏவம் யோ வித்வி தத்வதா, சிம்பிளி பை நோவிங் த அப்பியரன்ஸ் அண்ட் த பாஸ்ட் டைம் ஆஃப் த லார்ட். ஏன் இது சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கி நம்ம கிருஷ்ணரோட அப்பியரன்ஸை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம். ஏன்னா சாப்டர் 3 ஆஃப் கிருஷ்ணா புக் டாக்ஸ் அபவுட் த பர்த் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா. ஸோ த பர்த் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே துவிக்த தேகம் புனர்ஜென்மா, வி வில் நாட் ஹேவ் another birth. This is what Krishna is promising in the Bhagavad Gita. So இதை சொல்லிவிட்டு இப்போ நான் வந்து கிருஷ்ணா புக்கு போகிறேன். ஓகே, so let us do some invocation prayer. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானம் ஜன ஷலாக்காய. ஓகே, இந்த இன்வொகேஷன் எங்கே இருக்குன்னு சில பேர் கேட்பீங்க. பகவத்கீதாவில் இன்ட்ரோடக்ஷன், யாரெல்லாம் வீட்டில் கண்டிப்பாக பகவத்கீதா வச்சுருப்பீங்க. நம்மள பகவத்கீதா இல்லையே எனக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள், நான் டிக்டாக்ல இன்ஸ்டாகிராம் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். I'll share you like a Shopee link where you can get Bhagavad Gita. You know, it's available in Shopee, so you can always get Bhagavad Gita for a copy for you. ஸோ பகவத்கீதாவில் இப்போ நான் ஒரு இன்வொகேஷன் படிக்க போகிறேன். அந்த இன்வொகேஷன் எங்கே இருக்கா? இன்ட்ரோடக்ஷன் பேஜ்னு பகவத்கீதாவில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்களா? ஒரு நிமிஷம் நான் காமிக்கிறேன்னு. அப்போனா எப்பயுமே பகவத்கீதா இந்த மாதிரி யூனோ ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கிற சமயத்தில் வந்து நம்ம வந்து இன்வொகேஷன் நம்ம படிப்போம். இன்வொகேஷன் மந்திராவை படிச்சுட்டு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து இந்த புனித நூல்களெல்லாம் படிக்கணும். எஸ்பெஷலி பகவத்கீதா, ஸ்ரீமத் பாகவதம், இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் படிக்கும் போது. ஸோ இது இன்ட்ரோடக்ஷன் பேஜ் இருக்குல்ல, இன்ட்ரோடக்ஷன் பேஜ் நீங்கள் போனீங்களா, இந்த இன்வொகேஷன் ப்ரேயர் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். வேர் டு பாய் ப்ரோ, நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் டிக்டாக்ல, நான் உங்களுக்கு அந்த ஷாப்பியோட லிங்க் அனுப்புகிறேன். அங்கே போனீங்களா உங்களுக்கு பகவத்கீதா வாங்கலாம். ஈவன் கிருஷ்ணா புக், இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் அ காப்பி ஆஃப் கிருஷ்ணா புக், யூ கேன் ஆல்வேஸ் டெக்ஸ்ட் மீ இன் டிக்டாக் ஆர் மை இன்ஸ்டாகிராம். மை இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து இதுதான், கிருஷ்ண பிரேம்னு இருக்கு, இதான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி. சரியா? ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் டு ரீட் த இன்வொகேஷன். யாரெல்லாம் வந்து பகவத்கீதா வச்சுருக்கீங்களா, இன்வொகேஷன் வந்து என் கூட சேர்ந்து படிக்கலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானம் ஜனஷலாக்கயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவத்கீதா வந்து இங்கிலீஷ்லையும் இருக்குது, தமிழ்லையும் இருக்குது, அதே மாதிரி பல்வேறு லாங்குவேஜ்லையும் இருக்குது. அரபில் கூட இப்போ வந்து ரீசனாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க. ஸோ கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ, எல்லா லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் வேணும்னு சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த பகவத்கீதா லிங்க் உங்களுக்கு அனுப்பிவிடுவேன். சரியா? Hare Krishna, welcome everyone. So let us start with the third chapter in the Krishna book today. So I'm going to tell இன்னைக்கு கொஞ்சம் பெட் டைம் ஸ்டாரி கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே சொல்கிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி நான் அப்புறமா வந்து கோயிலுக்கு போகிறேன். ஸோ இப்போவே வெள்ளைனே சொல்லுவேன். யூஸ்வலி 9 o'clock தான் வருவேன், பட் இன்றைக்கி 7:30 வரேன்னு சொல்லிட்டேன். தமிழ் வேணுமா ப்ரோ? சரி ப்ரோ, நீங்கள் எனக்கு டிக்டாக்ல மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ப்ரோ, கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அந்த ஷாப்பி லிங்க் அனுப்புகிறேன். யாருக்கெல்லாம் பகவத்கீதா வேணுமா, you can always text me, I will share you a Shopee link. So by clicking the link you can make the purchase, the book will be delivered to your doorstep. Okay, so now we are going to read
the birth of Lord Krishna, கண்ணனோட அவதாரம் எடுத்து, like the moment the Lord Krishna appeared in this planet, பகவான் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு வந்து நம்ம பேச போகிறோம். So I am reading from Krishna book. I am from ISKCON Sri Jagannath Mandir, Kuala Lumpur. As stated in Bhagavad Gita, the Lord says that his appearance, birth and activity are all transcendental, and one who understands them factually become immediately eligible to transfer to the spiritual world. இப்போ நான் பகவத்கீதாவில் வந்து 4வது அத்தியாயத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் படித்தது ஜென்ம கர்மஸ்ய மே திவ்யம்னு படித்தால அந்த ஸ்லோகம் தான் வந்து இங்கே சொல்லப்பட்டது. இங்கே வந்து பிரபுபாட் வந்து இன்ட்ரொடக்ஷனாக சொல்கிறார் கிருஷ்ணரோட. அப்படின்னா யார் ஒருவர் வந்து கண்ணனோட லீலைகளை தெரிஞ்சுக்கிறானோ, அவர் பிறப்போட லீலைகளும் அவர் பிறவி எடுக்கிறதும் அவர் லீலைகளை யார் ஒருவன் தெரிஞ்சுக்கிறானோ, தே பிகம் எலிஜிபிள். உங்களுக்கு அதான் உங்கள் குவாலிஃபிகேஷன் டு கோ பேக் டு கிருஷ்ணாஸ் பிளானட். அப்போ கண்ணனோட லோகத்துக்கு நீங்கள் போகணுமா, கண்ணன் பற்றி லீலைகளை தெரிஞ்சுக்கணும், கண்ணை எப்படி அவதரிச்சான்னு தெரிஞ்சுக்கணும், கண்ணன் என்ன பக்தர்கள் கூட எப்படி அன்பாக நடந்துக்கிட்டார், அந்த எல்லா லீலைகளை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு கோ பேக் டு த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். கோலோகா விருந்தாவன் is the planet of Lord Krishna. இப்படி நம்மளுக்கு பிளானட் பேர் எர்த், ஒரு பிளானட் பேர் மார்ஸ், ஒரு பிளானட் பேர் மர்க்குரி, அந்த மாதிரி ஒரு பிளானட்க்கு ஒரு பேர் இருக்குது. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரோட பிளானட் நித்தியமான பிளானட். அப்போ அந்த பிளானட் அழியாது, அது நித்தியமாக ஒரு பிளானட் இருக்கும். apparently that planet looks, it has a shape of a lotus flower. கண்ணன் வந்து அந்த பிளானெட்டில் நித்தியமாக வாழ்கிறார். அந்த பிளானட்டோட பேர் தான் கோலோக விருந்தாவனம். ஸோ யாரெல்லாம் கண்ணன் கூட வந்து போகணும், கண்ணனை போய் பார்க்கணும் ஆசைப்பட்டீங்களா, கண்ணனோட லீலைகளும் அவரோட பிறவிகள் பற்றி தெரிஞ்சுங்களா, நீங்கள் கண்டிப்பாக கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போவீங்கன்னு நான் சொல்லலை, கிருஷ்ணரே ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ இப்போ ஐ எம் ரீடிங் அகெயின். The Lord's appearance or birth is not like that of an ordinary man who is forced to accept material body according to his past deed. The Lord's appearance is explained in the 2nd chapter. He appears out of his own sweet pleasure. இது ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளாம் வந்து we are the பந்தபத்த ஆத்மார்கள். ஸோ நம்மளாம் பிறவி எடுக்கும் போது we are forced to take birth. We cannot choose our parents, we cannot choose where we are taking birth, we cannot be choosing what type of body we want. But when Krishna appears, he comes out of his own mercy, out of causeless mercy, or Prabhupada own sweet pleasure. அவரோட இன்பத்துக்காக தான் பகவான் அவதரிக்கிறார். Nothing forces him to take birth in this material world. It is not like punarati jananam, punarati maranam. Again birth, again that, again birth, again that. That is what is for the earth, the living entity. But for Krishna, it's not that case. Kanna வந்து நிறைய அவதாரம் எடுத்தாரு. But it's all out of his own pleasure. Krishna is descending to this planet. Okay? When the time was mature for the appearance of the Lord, அப்போ வந்து கண்ணை வந்து நேற்று கடைசியாக வந்து நம்ம ரீகேப் ஒரு குயிக்காக பண்ணிக்குவோமே. ஹாய் ஸ்ரீ. நேற்று ரீகேப் என்ன பண்ணோம், நேற்று வந்து we was reading that how மொதல் நாளில் வந்து மொதல் நாள் கதை வேணால் நேற்று கதை மட்டும் கொஞ்சம் குயிக் ரீகேப் பண்ணிக்குவோம். நேற்று என்ன கதை பார்த்தோம், how Kamsa killed the 6 sons of Devaki and 7th son was Shesha, who was Balaram himself. Balaram was the one who was 7th baby, and Balaram was transferred from the womb of Devaki to the womb of Rohini in Vrindavan. Okay, and people externally thought that it was a miscarriage for Devaki na apdi nenachanga. That happened yesterday. Then after that what happened, Devaki was conceiving the Lord. And how she conceived the Lord? The Lord from Goloka, the Vaikunta planets, descended to the mind of Vasudeva, and from the mind of Vasudeva the Lord went to the heart of Vasudeva. From heart of Vasudeva he went to the heart of Devaki, and like that he went and entered into the womb of Devaki. So that is how the Lord appeared namde Bhagavata Puranathil சொல்றாங்க. Okay, and she was conceived of Krishna, and she was being pregnant for Krishna, and that's the time where all the devas was coming and offering their heartful prayers to the Lord who is within the womb of Devaki. And we also learned yesterday how Devaki was actually glowing because she was having the supreme Brahman, the Lord himself, within the womb, and therefore she was actually glowing. She was having effulgence coming out from her body. That's what we know yesterday. So now what happened, the mature time, கண்ணை அவதரிக்கிறதுக்கு சரியான நேரங்கள் இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கு. The Lord is gonna appear. ஸோ இப்போ கண்ணை அவதரிக்கிற சமயத்தில் என்னலாம் நடந்துக்கிச்சு, லைக் உலகத்தில் பிரபஞ்சத்தில் என்னலாம் நடக்குது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, that's what we gonna see now. At that time, I'm reading again from Krishna book. At that time, in all direction, east, west, south, north, and everywhere, there was an atmosphere of peace and prosperity. There were auspicious stars visible in the sky and on the surface in all town, villages or pasturing ground, and within the mind of everyone there was sign of good fortune. எல்லாம் திசையையும்
எல்லா நான்கு திசையிலையும் பார்த்தோமா, everyone was just being very very peaceful and happy. That is the moments, it's the moment closer and closer to the Lord's appearance was coming. The river was flowing with full of water. The lakes were beautifully decorated with lotus flowers. The forests were full with beautiful birds and peacock. All the birds within the forest began to sing with sweet voice, and peacock began to dance along with their consorts. So this is what all was happening during the time that Krishna was just about to take birth. Just give me a second. Okay, I just have to do some necessary. So the wind blew very pleasantly and carrying the aroma of different flowers, and sensation of the body touch was very pleasing. At home, the brahmanas, okay, during இப்போ நம்மளுக்கு மொதல் என்ன தெரியுமா, the first chapterல படிக்கும்போது like a lot of demons was actually disturbing the people who are the devotees. So like Kamsa, Jarasandha, all these various demons was there. So இப்போ என்ன நடக்குதா, when Krishna, and because of that the brahmanas வந்து எப்பயுமே வந்து யக்ஞம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. They will be doing ஹோமங்கள்லாம் வளர்த்துக்கிட்டு, that's what usually they do. So during that time, because the demons are being disturbing, அந்த யாகம் வளர்க்குறது, அந்த ஹோமங்க வளர்க்குறது எல்லாமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்களாம், because they didn't even allow them to do. But now what is happening, all the brahmanas out of sudden they feel like, okay, let us start again doing this sacrifice for the Lord, let us start again and do again. So this is what was going on. This is one Krishna one parkala. This is the time that Krishna gonna take birth. So now I have a question for you. Who know around what time that Krishna born? Which part of the day? Is it evening, morning, afternoon, midnight, or early morning? Anyone have any idea? What is the time? You can comment here. What is the time that you think? Which part of the day that Krishna appeared in this planet? What time that he was born from Devaki? Okay, nice. Anyone has different opinion, different answers? What time the Lord appeared? எத்தனை மணிக்கு கண்ணை வந்து அவதரிச்சார்? காலையிலையா, மத்தியானத்திலையா, ராத்திரியா, நடுசாமத்திலையா, அதிகாலையிலையா? ஸ்ரீன், ஓகே, நீங்களாம் ஒரே ஆன்சர் சொல்கிறீங்க. வேறு யாராச்சும் வேறு டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் இருக்கா? வேறு என்னாச்சும் நினைக்கிறீங்களா? ஒருவேளை கண்ணை காலையில் பிறந்திருக்கலாமா, மிட் நைட்டில் பிறந்திருப்பாரா, இல்லை டேயில்? பிரம்ம முகூர்த்தான்னு நீங்கள் சில பேர் சொல்கிறீங்க. ஓகே, பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் கண்ணன் பிறந்திருக்காரு. ஓகே, வேறு உங்களுக்கு என்ன ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்குது? கண்ணன் எத்தனை மணிக்கு பிறந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க? ஓகே, ஸோ யூ ஆல் ஆர் ரைட், மோஸ்ட் ஆஃப் யூ. Krishna was born in midnight. Krishna was born in midnight. So yeah, that's what is mentioned. That's why even Krishna Jayanti அன்னைக்கு, கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி நீங்கள் கோயிலுக்கு போயிருந்தீங்களா, அந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஈவினிங்லேருந்து தான், ரொம்ப ஈவினிங்கில் வந்து கிருஷ்ணருக்கு அபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு பல்லாக்கில் வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அபிஷேகம் பண்ணுவோம். அபிஷேகம் பண்ணி பிறகு எங்கள் கோயில் when you come to ஸ்ரீ ஜெகநாத் மந்திர் கோலம்புக்கு வந்தால் they will have very beautiful deities. ஸோ ராதாகிருஷ்ணாவை தூக்கிட்டு நம்ம வந்து பெலங்குயினில் எடுத்துகிட்டு போவோம். அப்போ அங்கே அபிஷேக் பண்டல் இருக்கும், அங்கே அபிஷேகம் பண்ணுவோம். பண்ண பிறகு அவங்க அலங்காரம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அங்கேயே ஊஞ்சலில் கொஞ்சம் நேரம் அவங்கள ஸ்விங் பண்ணிவிட்டு அப்போ திருப்பியும் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போவோம். அதுக்குள்ளே மணி வந்து மிட் நைட் கிட்ட ஆயிரும். ஸோ உள்ளே போனோடனே வந்து பகவானுக்கு என்ன பண்ணுவோமோ, வெரைட்டியாக நெய்வேத்தியம் வந்து சமைச்சு வச்சுருப்போம். அதெல்லாம் அவருக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணி கரெக்டாக 12 மணிக்கு வந்து திரையை திறந்து அழகாக கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம்னு படிப்பாங்க. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ஹவ் பீன் டு அவர் டெம்பிள் ஃபார் ஜென்மாஷ்டமி, கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு வந்திருக்கேன். ஆனால் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் வெரி பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக வரணும். ஓகே, ராமா வாஸ் பார்ன் இன் மிட் டே. ஆக்சுவலி லார்ட் ராம் மிட் டேல போகிறதா நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் கிருஷ்ணா வாஸ் பார்ன் டூரிங் மிட் நைட். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் கோ பேக். ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதா, all this auspicious sign was all over the creation, all over the universe, not only within the communities of humans, but even the animals, even the aquatics, and even among the devas, everyone was experiencing a very auspicious sign where something very, very good gonna happen. So the denizen, I'm reading again, the denizens of Gandharva and Kinara planet, Gandharva Kinara avangala வந்து they are also different types of being, like how we are humans, and the மாதிரி they are also different types of being. Gandharva and Kinara planets began to sing and dance. The denizen of Siddhaloka and the planet of Chanaras began to offer prayers in the service of the personality of Godhead. In the heavenly planets, the angels, along with their wife, accompanied by the Apsaras, began to dance. Everyone was having such a joyful moment because they could see the Lord of the universe, the Lord of the entire creation, the Lord of the Lord is about to appear. And the great sages and the devatas, being pleased, began to shower flowers from the sky. And at seashore there was sound of mild wave. And above the sea, the clouds, the sky began to thunder very pleasingly.
Usually நம்ம thunder sound கேட்டிருப்போம், but இங்கே வந்து thunder very pleasing. Even the thunder sound during the appearance of Krishna was so pleasing to hear. Well, this thing was adjusted like this. Lord Vishnu was residing within the heart of every living entity. This is a famous verse that I always tell, Sarvasya Shaham Hridishanni Vishnu. Krishna lives in everyone's heart. Krishna appeared in the darkness of night as the Supreme Personality of Godhead before Devaki. So Krishna actually appeared at night. Etna maniki? Around midnight. That's the time Krishna appeared. Who also appeared as one of the demigoddess. So Devaki, she herself looking like one of the, like very effulgent. The appearance of Lord Vishnu at that time could be compared with the full moon in the sky. And this is a very interesting point, The appearance of Lord Krishna at the time, compared to the full moon in the sky, which arises from the eastern horizon. So there's a question that you may be asking, like, okay, Krishna was born on Krishna Paksha Ashtami Tidhi. He was born on Ashtami. Ashtami Tidhila வந்து moon full-ஆ இருக்காது. Moon only be full in Paurnami. So, but it's mentioned here that the moon was being very full. So Prabhupada explaining why. The objection may be raised. I'm reading again from Krishna book. The objection may be raised that since Lord Krishna appeared on the 8th day of waning moon, which is Krishna Paksha Ashtami Tidhi, and there could be no rising of full moon. Okay, of course, Ashtami Devi is not full moon. It's just, the moon will be like almost like a bit like half, not even half, I guess, because 14 divided by 2 panna 7, yeah, almost like half the moon, if you see. So the answer is, because Lord Krishna was appeared in the dynasty in which the hierarchy of the moon, actually Krishna appeared in the moon dynasty. மூன் டைனஸ்டியில் சந்திர வம்சத்தில் தான் வந்து கண்ணை அவதரிச்சார். ராமர் வந்து சூரிய வம்சத்தில் அவதரிச்சார். கண்ணை அவதரித்த வம்சம் பேர் உங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியுமா? ஐ திங்க் இது நான் நேற்று முந்தா நாள் கேட்டேன், எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணீங்க. பட் கிருஷ்ணா அப்பியர்ட் இன் த யாது டைனஸ்டி, அண்ட் லார்ட் ராம் வில் பி அப்பியரிங் இன் த ரகு டைனஸ்டி. ஸோ இட்ஸ் 2 டிஃப்ரெண்ட் டைனஸ்டி. திரேதாயுகத்தில் வந்து ராமர் வந்து சூரிய வம்சத்தில் பிறந்தார், இப்போ கண்ணை வந்து சந்திர வம்சத்தில் பிறந்தார். ஸோ பிகாஸ் ஹி வாஸ் அப்பியரிங் இன் த டைனஸ்டி ஆஃப் த மூன், the moon lord was so pleased that he appeared as a full moon on that night. Another meaning is because by the grace of Krishna he could appear just as full moon, because he was so joyful that the Lord himself is appearing in his own dynasty. So adanaala aniki nightla அவர் பார்க்கும்போது the moon வந்து full moon மாதிரி காட்சி கொடுத்துச்சா. Although the moon is supposed to be, it's the 8th day of the waning moon, so it's supposed to be Ashtami Tidhi, but it's appeared to be full moon. And another thing is, in astronomical way, the constellation means the arrangement of the stars was very, very auspicious, that it is mentioned that any baby that is born on that time is for sure the absolute truth or the supreme Brahman. So that is the time the supreme personality of God is Sri Krishna appeared. And Vasudeva saw the wonderful child born as a baby. கண்ணை பிறக்கும்போது 4 கரத்தோடு சங்கு சக்கர கதா பத்மத்தோடு பிறந்தாராம். And he is not only wearing that, he had a Kaustubha mani, and he also had the Srivats mark, and he was so beautifully blackish blue color, the ஷாம வர்ணத்தில் இருந்தாரா. அப்படியே பீட்டாம்பரத்தில் அப்படியே அந்த yellow, பிரைட்டான yellow கலரில் தோட்டி போட்டிருந்தார். Imagine a baby, baby usually born not wearing anything. But when Krishna was born, this is just to distinguish himself that he is not an ordinary person, but he is the Lord himself who's appeared. ஸோ கண்ணை பிறக்கும் போது 4 கரத்தோடு பிறந்தாராம். இதோட பிக்சர் கூட இந்த புக்கில் இருக்கும், ஒரு நிமிஷம் காமிக்கிறேன். And that's how beautifully Krishna was born. Okay, I think இந்த புக்கில் வந்து கிருஷ்ணாக்கு மேலே 4 இருக்காரு. Okay, anyway, I'll show this in a while. So that, and Vasudeva saw the wonderful child as a baby with 4 hands holding conch, club, disc and lotus flower, which is Sangha Chakra Gada Padma, and decorated with the mark of Srivatsa, wearing the jewel necklace Kaustubha, and dressed in yellow silk, appearing dazzling like a bright blackish cloud, wearing a helmet embedded with the Vaidurya stone, valuable bracelet, earrings and similar other ornaments all over his body, as his abundance of hair on his head. அவருக்கு தலையிலையும் நிறைய முடி இருந்துச்சா கிருஷ்ணருக்கும். And due to these extraordinary features of the baby, Vasudeva was struck with wonder. How could a newborn baby be so decorated? So this is what Vasudeva thought, like எப்படி ஒரு பிறந்த குழந்தை இவ்வளோ அழகா இருக்கு, like so beautiful-ஆ இருக்கு.
So this is what Vasudeva was saying. அந்த சமயத்தில் Vasudeva is the father of Krishna. When Mother Devaki is the mother of Krishna. ஸோ சின்ஸ் யூஸ்வலி அந்த ஜென்ரல் கஸ்டம் என்னதான் எப்போ வந்து ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்குதோ அந்த சமயத்தில் வந்து த ஃபேமிலி த ஃபாதர் வில் ஹேவ் அ ஹியூஜ் செரமனி அ ஃபெஸ்டிவல் வில் பி செலிப்ரேட்டிங் எல்ஸ் இன்வைட்டிங் ஸோ மெனி பிராமணாஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு அவங்களுக்குலாம் பசு பொண்ணு பொருள்லாம் தானம் பண்ணுறது அதுதான் வந்து ட்ரெடிஷன். பட் அந்த சமயத்தில் வந்து வசுதேவரும் தேவிக்கும் வந்து கம்சனோட ஜெயிலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாங்க. இன்னும் தே ஆர் இன் ஜெயில். ஸோ வசுதேவர் மனசில் வந்து இந்த ஒகேஷனை நான் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை வாட்டி நான் ப்ரிப்பேராக இருந்திருக்கணும், எத்தனை 1000 வருஷம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கணும். இந்த மாதிரி பகவானே வந்து எனக்கு பிள்ளையாக பிறக்கிற அந்த பாக்கியம், அந்த ஒகேஷன் இஸ் ஸோ ஸ்பெஷல். இமேஜின் கிருஷ்ணா இஸ் பீங் born as your child. அந்த ஒகேஷன் வந்து லைக் ஹவு ப்ரிப்பேர்ட் யூ ஷுட் பி டு செலிப்ரேட் தட் ஒகேஷன். But Vasudeva was so helpless that because he was imprisoned by Kamsa, he was simply in the jail. So அவர் மனதால் அவர் என்ன பண்ணாரா, எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான பசுகள் தானங்கள் பொண்ணு பொருட்கள்லாம் வந்து மனதால் மானசியமாக வந்து தானம் பண்ணாரா. He couldn't do it physically, so he done the charity mentally. According to the Vedic system, இதை நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ அட் தட் டைம் வசுதேவா வாஸ் வெரி கன்வின்ஸ். வசுதேவர் நினச்சாரு கண்டிப்பாக இந்த குழந்தை தான் சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரே. அண்ட் இப்போ வசுதேவர் என்ன பண்ணுறாரா, கண்ணனுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுறாரா. ஹீ இஸ் ஆக்சுவலி ஆஃபரிங் ப்ரேயர்ஸ் டு கண்ணன். ஹி வாஸ் டெல்லிங் தட் ஐ ஜஸ்ட் ரீட் அ போர்ஷன் ஆஃப் த ப்ரேயர். மை டியர் லார்ட், ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹூ யூ ஆர். வசுதேவர் சொல்ல எனக்கு தெரியுது நீங்கள் யாருன்னு. நீங்கள் தான் வந்து பரமபுருஷ கடவுள். யூ ஆர் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், த சூப்பர் சோல் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டி, த அப்சல்யூட் ட்ரூத். You have appeared in your own internal form, which is directly perceived by us. I understand that because I am afraid of Kamsa, you have appeared just to deliver me from that fear. You did not belong to this material world. You are the same person who brings about the cosmic manifestation simply by glancing over the material nature. And like this, the Lord Vasudeva was actually offering various prayers, very beautiful prayers he was offering to Lord Krishna. So in this way, next Devaki, Vasudeva offers series prayers. Then Devaki took the next turn where she wanted to offer prayer. In her prayer, she was telling, "My dear Lord, your eternal form like Narayana, Lord Rama, Shesha, Varaha, Narsimha, Vamana, Baladeva, and millions of similar incarnations emanates from Vishnu as described in the Vedic literature as original. You are the original because all of your form are incarnation outside of this material creation. Your form was existing before this cosmic manifestation was created. Your form are eternal and all-pervading. They are self-effulgent, changeless and uncontaminated by material qualities." I'm reading from Krishna book about Krishna. It's appearance of Krishna. Bhagavan Krishna அவதரிக்கிறது ஒரு கதையை பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதா, நீங்கள் எல்லாரும் யோசிப்பீங்க, எப்படி வந்து வசுதேவருக்கும் தேவிக்கும் கண்ணனை வந்து பிள்ளையாக பெற்ற பாக்கியம் எப்படி வந்து அவங்க 2 பேர் கிடச்சி, எப்படி கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு வந்து பிள்ளையாக கிடைக்க பாக்கியம் கிடச்சிச்சு. ஸோ தேவிக்கு தாயார் வசுதேவர் வந்து பிரேயர் சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் தேவிக்கும் வந்து அவங்களோட பிரேயர் சொல்லிவிட்டு, இந்த மாதிரி நீ வந்து எங்களை கம்சன் கையிலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக எங்களுக்காகவே பிறவி எடுத்து அவதரிக்கிங்க பெருமாளே சொல்லி ரொம்ப கிராட்டிடியூட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து கண்ணை வந்து சொல்கிறாரு, ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்கிறாரு. நம்மளாம் யோசிக்கலாம், எப்படி வந்து இவங்க 2 பேருக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் கிடச்சிச்சு. கிருஷ்ணரே தன் குழந்தையாக வச்சுக்கிட்டு கண்ணனே இன்னும் தேவகி சகல பிரபஞ்சமே வந்து கண்ணன் மேலே வந்து அடைக்கலம் எடுக்குது. ஆனால் கண்ணை வந்து தேவகியோட கருவில் போய் அடைக்கலம் எடுக்குது. He was being sheltered inside the womb of Devaki, and what fortune that she did to get such an exalted position. Even no one could be getting that. என்ன பாக்கியம் பண்ணாங்க தேவகி. ஸோ கண்ணனே வந்து கிருஷ்ணரே வந்து இப்போ அதை சொல்கிறாரு. So I'm reading again from Krishna book. My dear mother, in the millennium of Swayambhuva Manu, my father Vasudeva was living as one of the Prajapatis. Prajapatis என்னது வேணா அப்புறம் கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். And his name was Sutapa, and your name was Prishni. At that time, Lord Brahma was desiring to increase the population. He has requested you to generate offspring. You control your sense and perform penances. அப்போனா தபஸ்யங்கள் பண்ணியிருக்காங்களா இவங்க 2 பேருமே எத்தனையோ ஜென்மத்துக்கு முன்னே. வசுதேவரும் தேவகியும் எத்தனையோ ஜென்மத்துக்கு முன்னே அவங்க பேர் வந்து சுத்தாபாவ் அண்ட் பிருஷ்ணி அவங்க பேர். அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து நிறைய இந்த தபஸ்யங்கள்லாம் பண்ணி, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக சேர்ந்து நிறைய தபஸ்யங்கள்லாம் பண்ணி 12,000 வருடத்துக்கு வந்து தேவர்களோட கல்குலேஷனுக்கு 12,000 வருடத்துக்கு இந்த மாதிரி கடுமையான தவங்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்களாம்.
அந்த சமயத்தில் பகவான் வந்து அவங்க 2 பேர் மேலே ரொம்பவாக மனதால் திருப்தி அடைஞ்சிட்டார். அவங்களோட தவத்தினால ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சனால பகவான் அவங்க முன்னுக்கே தோன்றி உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு என்ன வரம் நான் கொடுக்க நான் அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த சமயத்தில் வந்து அவங்க வந்து நான் மோட்சம்தான் வேணும், நான் வந்து முக்தி பெற்று பகவான் அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஆனால் அவங்க அது கேட்காம கிருஷ்ணா நீ எங்களுக்கு பிள்ளையா வரணும்னு வரம் கேட்டிருப்பாங்களாம். ஸோ யார் எத்தனையோ யுகத்துக்கு முன்னே சுயம்புவா மனு காலத்தில் அப்போ வந்து வசுதேவர் வந்து சுதாபாவும் தேவகி தாயார் வந்து பிருஷ்ணியா ஆகி இவங்க 2 பேரும் அந்த வரம் கேட்டாங்க. இந்த வரம் கேட்டனால நான் அந்த பாட்டை படிக்கிறேன். In due course of time, Prishni became pregnant and gave birth to a child. The Lord spoke to Devaki and Vasudev. At that time, இப்போ வந்து பிருஷ்ணிக்கு வந்து ஒரு பிள்ளை பிறக்கதான். அப்போ அந்த யுகத்தில் அப்போ பிருஷ்ணியோ சுதாபாவாக இருக்கிற நேரத்தில் at that time my name was Prishni Garbha. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் மில்லேனியம் அப்படின்னா அடுத்த யுகத்தில் வந்து இவங்க திருப்பி அவதரிக்கிறாங்க. ஏன்னா கண்ணன் வந்து என்ன சொன்னான்னா கிருஷ்ணர் வந்து நான் உங்களுக்கு 3 தடவையாக பிள்ளையாக பிறப்பேன். அப்போ நீங்கள் 3 தடவை அவதாரம் எடுக்கும் 3 தடவை நீங்கள் வந்து பிறவி நீங்கள் 2 பேரும் வருவீங்க, அம்மா அப்பா வருவீங்க. அந்த 3 வாட்டியும் நான் உங்களுக்கவே பிள்ளையாக பிறப்பேன். ஸோ வாட்டி அங்கே பிருஷ்ணியும் சுதாபாவாக இருக்கும்போது பிருஷ்ணி கர்ப்பாவா அவதாரம் எடுத்து பகவான் இருந்தால் தான் 2வது அதுக்கப்புறம் வர யுகத்தில் வந்து ஆதித்யவும் கஷ்யப்பாவும் வராங்களா. வசுதேவரும் தேவகியும் ஆதித்ய கஷ்யப்பா வராங்களா. அந்த அவதாரத்தில் வந்து கண்ணனோட பேர் உபேந்திரா. உபேந்திரா யாருன்னு கேட்டிங்களா? உபேந்திரா தான் வாமன பகவான். இந்த தசாவதாரத்தில் வந்து 10 அவதாரம் இருக்கு. அஷ்டகூரம், வாரஹாய, நரசிம்ம, வாமனான்னு சொல்லுவாங்க 5வதுல. அந்த வாமன அவதாரத்தோட அம்மா அப்பா பேர் வந்து கஷ்யப்ப முனியும் ஆதித்தி. கஷ்யப்பா தான் வந்து இப்போ துவாபர யுகத்தில் வந்து யாரா வராரு? வசுதேவரா வராரு. ஆதித்தி வந்து துவாபர யுகத்தில் தேவகியா வராங்க. சரியா? ஸோ பேசிக்லி வந்து இவங்க வந்து இதுக்கு முன்னே 2 வாட்டி வந்து பெருமாளை வந்து இவங்க வந்து பிள்ளையா பெற்று எடுத்து பாக்கியம் பட்டவங்க தான். இவங்க பகவான் 3 வாட்டி வந்து நான் பிள்ளையா பிறப்பேன் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணனால தான் இப்போ வந்து மறுபடியும் துவாபர யுகத்தில் வந்து தேவகி வசுதேவரை இவங்க 2 பேர் வரும்போது கிருஷ்ணர் வந்து இவங்களுக்கு பிள்ளையா வந்து பிறக்கிறாரு. At that time my form was like a dwarf and for the reason I was known as Vamana Deva. I gave you this benediction that I would take birth as your son 3 times. First time as Prishni Garbha, the born of Prishni and Sutapa, and the next birth as Upendra, born of Aditi and Kashyapa. Upendra is the younger brother of Lord Indra also. Another Upendra. Upha is brother. And now for the 3rd time I was born as Krishna from you, Devaki and Vasudeva. I appeared in this Vishnu form just to convince you that I am the same Supreme Personality of Godhead, again taken birth. I could have appeared just like an ordinary child, but in this way you will not have believed that I, the Supreme Personality of Godhead, had taken birth in your womb. Actually, அவர் வந்து சாதாரண குழந்தை மாதிரி வந்து பிறந்துக்கலாம். ஆனால் அவர் ஏன் வந்து 4 கரங்கள் சங்கு சக்கர கதாபத்மத்தை வச்சு ஏன் வந்து 4 கரத்தோடு இந்த 4 அஸ்பிஷியஸ் சிம்பிளோடு வந்து ஏன் பிறந்தாரா? ஜஸ்ட் கன்வின்ஸ் வசுதேவ் அண்ட் தேவகி, நான் தான் அதே பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர், நானே தான் இப்போ திருப்பி அவங்களுக்கு வந்து பிள்ளையாக வந்து பிறந்திருக்கேன். எப்படி இதுக்கு முன்னே 2 யுகத்துக்கு முன்னே எப்படி உங்களுக்கு வந்து வாமன தேவா, இதுக்கு முன்னே பிருஷ்ணி கர்ப்பாவா உங்களுக்கு நான் வந்து பிறந்தேன்னா அதே கிருஷ்ணர் தான் இப்போ நானும் வந்திருக்கேன்னு அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ண தான் இவர் இந்த ஃபார்மில் வந்து பிறந்தாரா. My dear father and mother, Krishna சொல்றாரு, I'm reading again. You are therefore raised me many times as your child with great affection and love. I am therefore very pleased and obligated to you. And I assure you that this time you shall go back to home, back to Godhead, on account of your perfection in your mission. I know you are very concerned about me and afraid of Kamsa. Therefore, I order you to take me immediately to Gokula. Gokula தான் வந்து விருந்தாவனம். And replace me with a daughter who was just been born to Yashoda. Okay, இப்போ யசோதாக்கு டாட்டர் ஒருத்தங்க பிறந்திருக்காங்களே, அவங்க யார்? Who is that daughter? It was the younger sister of Krishnaன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கள யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? காமெண்ட் பண்ணுங்க. Anyone have any idea? Actually that is Durga Devi herself who was taking birth in Vrindavan to Yashoda. Okay, Durga Devi. Yes, Shashwin, you are right. Durga Devi. Having spoken thus in the presence of his father and mother, the Lord returned himself into an ordinary child and remained silent. Yes, Shakti is the one who born to Yashoda. Being ordered by the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva attempted to take his son from the delivery room. Exactly at that time, a daughter was born of Nanda and Yashoda, and she was not Mahamaya, Yogamaya, the internal potency of the Lord.
By the influence of this internal potency, Yogamaya, all the residents of Kamsa's palace, especially the doorkeepers, were overwhelmed with deep sleep, and all the palace doors are open. Although they was barred and shackled with iron chain, the night was very dark. But as soon as Vasudeva took Krishna on his lap and went out, he could see everything just as in sunshine. In Chaitanya Charitamrita, it is said that Krishna is just like the sunlight, and wherever there is Krishna, the illusionary energy which is compared to darkness cannot remain. When Vasudeva was carrying Krishna, the darkness of the night disappeared. All the prison doors automatically opened. At the same time, there was thunder in the sky and severe rainfall, while Vasudeva was carrying his son Krishna in the rainfall. Lord Shesha, in the shape of a serpent, spread his hood over the head of Vasudeva so that he could not be hampered by the heavy rain. Vasudeva came onto the bank of the Yamuna and saw the water of Yamuna was roaring with wave and that whole span of full of foam. Still, in the furious feature, the river gave passage to Vasudeva. அப்பனா வசுதேவர் கண்ணனை தூக்கி அப்படி தலையில வச்சுக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறாரா. அந்த சமயத்தில் மழை அப்படியே ஜோருன்னு ஊற்றுதான். அப்போ அனந்த சேஷா அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அப்படியே ஒரு பாயும் மாதிரி ஒரு அம்பரேலா மாதிரி மேலே கண்ணனையும் வசுதேவரும் அப்படியே அந்த மலையில் நலையக்கூடாது சொல்லி அப்படி மேலே கவர் பண்ணுறாரு. அந்த சமயத்தில் அவங்க யமுனை, ஏன்னா மதுரபுரியிலேருந்து நீங்கள் விருந்தாவனத்துக்கு போகணுமா, இன்னி கூட நடுவில் யமுனா ரிவர் ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ மழை பேருனா யமுனா வாஸ் கோவிங் லைக் ரஷ்ஷிங், மழை பேருனாட ரிவர்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹை டைட்டில் ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த நேரத்தில் the river Yamuna actually opened and gave passage to Vasudeva so that he can cross and go to the other side. Just as for example, just as the Indian Ocean gave passage to Lord Rama when he was bridging over the Gulf. In this way, Vasudeva crossed the river Yamuna. On the other side, he went to the place of Nanda Maharaj situated in கோகுலத்துக்கு போயிட்டு அங்கே நந்த மகாராஜோட வீட்டுக்கு போய், when he saw that all the cowherd man was fast asleep, he took the opportunity to silently enter into the house of Yashoda, and without difficulty he replaced his son, அவரோட குழந்தைய அங்கே வச்சுட்டு கிருஷ்ணரை வச்சுட்டு, and taking away the baby girl who was actually Durga Devi herself, newly born, in the house of Yashoda. Then after entering the house very silently, exchanging the boy with the girl, he again returned to the prison of Kamsa, silently put the girl on the lap of Devaki. He again clamped the shackles on himself so that Kamsa could not recognize that so many things have happened. Mother Yashoda understand the child was born of her, but because she was very tired, யோசிப்பீங்க, அப்போ யசோதாமாக்கு தெரியாதா இந்த பேபி மாத்துன்னு எப்படி அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும்? But Yashodama, because she was going through the labor and she was very tired, she know there's a baby was born, but she didn't know that is it a male or female. So she just fall asleep after the pain of the labor. And when she awake, she could not remember whether she was given birth to male or female, but she just saw the beautiful, charming looking baby Krishna was behind. So this is the beautiful story of Krishna's appearance. So I hope you all enjoying listening to Krishna's story today. So இதான் மூணாவது அத்தியாயத்தை நம்ம எங்கே படித்தோம் இன்னைக்கு. Just want to show யாரில் புதுசாக we just finished completing reading some portions of the third chapter of the Krishna book. So hope everyone